right? He supported English education system in India. On the other hand, when we talk about Orientalist, we know Englishman Warren Hastings, even though he was English, he supported the native languages. மக்களுக்கு நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் என்ன பண்றாரு, வெள்ளைக்காரனா இருந்தாலும் he is just expressing his view. ஸோ இப்படி ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கும். அண்ட் அந்த ஃபாலோவர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரவீந்திரநாத் டாகூரோட அப்பா தேவேந்திரநாத் டாகூர், he is also a supporter of Oriental education. Okay, what is meant by Oriental education? Nothing but நம்மளோட கல்வி, சரியா? இந்தியன் எஜுகேஷன்ல என்ன இருந்தது? சாஸ்திரங்கள் படிச்சாங்க, மித்தாலஜி படிச்சாங்க, நாட் சயின்ஸ், நாட் மேத்ஸ், சரியா? ஓரியன்ட் பிலாசபியை பொறுத்த வரைக்கும் they learn myths, they learn நம்மளோட இதிகாசங்களை தான் மையமா வச்சுதான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் போயிட்டு இருந்தது. So many philosophers were there. So people try to learn that. Yeah. So then in a later period, Charter Act was introduced, you know that it in 1813, right? And Wood Dispatch was again introduced. So இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இங்கிலீஷ் நம்மளோட இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல இங்கிலீஷ இம்பார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, இல்லையா? அண்ட் we have to accept full fledged இங்கிலீஷ் இந்தியாக்குள்ள வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் Minutes by Macaulay. That is Thomas Bobbington Macaulay's Minutes in the year 1835. I guess you know that. So இப்படிதான் வந்து you can find how the English language become one of the language of India, right? நிறைய மக்கள் இப்ப வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க, இந்தியாலே அதிகமான மொழி, காமனா பேசப்படக்கூடிய மொழி என்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷ் தான், ரைட்? ஈவன் தோ வி ஹேவ் a variety of language in our nation, எல்லா ஸ்டேட்ஸ் மக்களுக்கும் காமனா தெரியக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ், குளோபலா இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னா we know that it is English. So how this English influenced literature, Indian literature? Okay, அவங்களோட ஸ்டேட் லாங்குவேஜ்ல எழுதாம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, group of people, they started to write in the English language. So English, how it was introduced in literature. Okay, so when we trace that, the first English work in India was Travels of Dean Mohammed, right, which was in the 18th century, that is 1793. So this is the first English work in India. Okay, and it is about Dean Mohammed's travels. சரியா? It was written in an epistolary form. இந்த மாதிரி டைரி ஃபார்மட்ல தான் இருக்கும். You know what is meant by epistolary? லெட்டர் ஃபார்மட்ல இருக்கும், அதான் நம்ம எபிஸ்டலரி அப்படின்னு சொல்றோம், இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் ஃபார்மட்ல என்ன பண்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியால இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி டிராவலாக் எழுதுறாரு. ஓகே, அண்ட் as I told you, epistolary means letter form. சோ கிட்டத்தட்ட எத்தனை லெட்டர்ஸ் இதுல இருக்குன்னு பாருங்க, 38 லெட்டர்ஸ், சரியா? அண்ட் இந்தியால நிறைய சிட்டிஸ் என்ன பண்றாரு, விசிட் பண்றாரு. ஒவ்வொரு சிட்டிஸ பத்தியுமே என்ன பண்றாரு, he is just describing his travels. Okay, அதான் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. He described cities like Kolkata, then Varanasi, right, and so on. So many cities were described by him. And not only the city but also the conquerors, right? Conquerors na theriyumla, இந்தியாவை conquer பண்ண மேஜர் கிங்ஸ் லைக் பாபரை பத்தியும் பேசியிருப்பாரு, செங்கிஸ் கான், right? And then நேத்து கூட பார்த்தோம், or in my previous class, right? Timur. Who's Timur? Do you remember? Central Asian king. Okay, am I in the line, please? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So இந்த மாதிரி கான்குவரர்ஸ் பத்தியும் மேஜர் சிட்டிஸ் பத்தியும் அண்ட் அவரோட டிராவல்ஸ் பத்தியும் எழுதப்பட்ட ஒர்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஒர்க் இன் இந்தியா. ஓகே, see the second one. This question they asked in the previous exam. லாஸ்டா நடந்தது பாத்தீங்களா, டிசம்பர் எக்ஸாமா? எஸ், டிசம்பர் எக்ஸாம்ல they asked this. chronologyல நீங்க ஆர்டர் பண்ணணும், சரியா? I guess காந்தபுரா, ராஜ்மோகன்ஸ் லைஃப், முல்க்ராஜ் ஆனந்தோட ஏதோ ஒரு ஒர்க், கூலி ஆர்
untouchable, I'm not sure. So இந்த மாதிரி இந்தியன் ரைட்டர்ஸோட ஒரு 6 ஒர்க்கை கொடுத்துட்டு நீங்க குரோனாலஜில ஆர்டர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது. சரியா? நிறைய பேர் இதுல மிஸ் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, see here, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் புக் டு பி ரிட்டன் இன் இங்கிலீஷ். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் novel written in English in India. Okay, it was Rajmohan's Wife. Okay, title novel title adha. Okay, serialized 1864 la publish aayirkum, and in a novel and in a book form it was published in 1935. Okay, and this Rajmohan's Wife is a famous work written by Bankim Chandra Chatterjee. We know that he was a freedom fighter. இல்லையா? So Bankim Chandra Chatterjeeயோட நாவல் தான் Rajmohan's Wife. Clear? And he has a nickname called Emperor of Literature in Bengali. Right? அவரோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் பெங்காலில தான் எழுதுவாரு பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி. அதாவது ராஜ்மோகன்ஸ் லைஃப் மட்டும்தான் ஐ கெஸ் he wrote in English. அதுக்கப்புறம் அவர் எழுதின எல்லா நாவல்ஸுமே வந்து அவரோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜான பெங்காலில தான் எழுதியிருப்பார். That's why this man is called as Emperor of Literature, particularly in Bengali. அப்ப என்னன்னு சொல்லலாம்? Emperor of Bengali Literature. Okay, then அதுதான் ஒரு நேம்ல ரெஃபர் பண்றாங்க, சாகித்ய சாம்ராட். What is mean by சாகித்ய சாம்ராட்? That he was Emperor of Literature. Okay, அவரோட ரைட்டிங் ஸ்கில்ல க்ளோரிஃபை பண்ணி சொல்றாங்க. Okay, this is a very small introduction about Bankim Chandra Chatterjee. இது போதும். Now we'll see about the novel Rajmohan's Wife. பேர்லே பாருங்க, Rajmohan's Wife. அப்போ ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் வந்து ராஜ்மோகன் கிடையாது, ராஜ்மோகனோட வைஃப். ஓகே, அந்த நேம் தான் நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க, மந்தாகினி. மந்தாகினி வாஸ் த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் இன் திஸ் நாவல். சரியா? அதாவது ஒரு கிராமத்துல ரூரல் பேக்ட்ராப்ல ஒரு இருக்கக்கூடிய விமன் தான் மந்தாகினி. நீங்க எழுதப்பட்ட வருஷத்தை பாருங்க, 19th century 1864. 19th centuryல இந்தியன் சொசைட்டி எப்படி இருந்திருக்கும்? விமன் எப்படி இருந்திருப்பாங்க? யூ கேன் கெஸ் இல்லையா? வீடுதான் உலகமா இருக்க முடியும், கணவன் தான் தெய்வமா இருக்க முடியும், அண்ட் they'll be oppressed by cultural expectations. That is also we knew. நீ இதை பண்ணாத, நீ அதை பண்ணாத, you should not do this, you should not do go to temple on this time. Like so many cultural expectations will be forced upon a woman. Still now it is there. அப்ப நீங்க பாருங்க 19th centuryல எந்த மாதிரி இருக்கும். So this novel talks about, deals with the patriarchal society. Okay, எந்த மாதிரியான patriarchal society 19th centuryல இருந்தது, how women were oppressed of patriarchal society. That will be the main theme of Rajmohan's Wife. Okay, so note down the two themes. First one is oppression of women. Second one is patriarchal society. இது ரெண்டுத்துக்கும் எகெயின்ஸ்டா வாய்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய கேரக்டர் தான் மந்தாகினி, ரிபல்லியஸ் woman. சரியா? ஹஸ்பண்ட் சரியான குடிகாரன், that is Rajmohan, his husband, her husband சரியான குடிகாரன், and always he used to threaten his wife. சரியா? மிரட்டி மிரட்டி அடங்க பார்ப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர். சரியா? சோ ஃபைனலா எப்படி ஹஸ்பண்ட் இருந்து அந்த patriarchal சொசைட்டியை பிரேக் பண்றா, and how in her later life she participated in a freedom movement as a woman fighter. Okay, so this is how the story ends. Rajmohan's Wife la narrator is an omniscient narrator. Narrator யாரு அப்படிங்கிறது தெரியாது. Maybe the writer Bankim Chandra Chatterjee. So omniscient narration Rajmohan's Wife la இருக்கும். So narrations தெரிஞ்சிருக்கும். That's why I'm telling you. So far clear? Whether I have to repeat any points? Themes மட்டும் repeat பண்ணுங்க ma'am. Come again? Themes மட்டும் repeat பண்ணுங்க ma'am. Yeah, sure. Themes என்ன அப்படின்னா, first one is patriarchal society. Role of women in 19th century, how they battle against patriarchal society, and how women were exploited
by certain cultural expectations. All this comes under theme of Rajmohan's wife. I repeat, first one is role of women in 19th century. Second one is how women oppressed in patriarchal society. Third one, how they were exploited by cultural expectations induced by society. Okay. And here Mandahini, she became the symbol of a woman who revolt against all these barriers that put forth before women. ஓகே, அதாவது எல்லாத்துக்கும் எகெயின்ஸ்ட் என்னென்ன பேரியர் அவரோட லைஃப்ல எல்லா விமனும் கிராஸ் பண்றாங்களோ அதை அவர் ரிபலியஸா என்ன பண்றார், ஷீ இஸ் எகெயின்ஸ்ட் தட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி கேன் ஃபைண்ட் த ஸ்டோரி ராஜ்மோகன்ஸ் ஒய்ஃப். அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் நாவல் பார்த்துட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பார்த்துட்டோம். நவ் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் பிளே இன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர், சாரி இந்தியன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். ஸோ சி, first verse plays the first Parsi baronet, 1866. Okay, the author is Sohrabji Nazir. First verse play in English literature. Another first verse play in English. Check பண்ணிக்கோங்க. Supposes அப்படி இல்லைனா steel glass. ரெண்டு ஒர்க்ல தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ், ஐ ஃபர்கெட். கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் பிளே என்ன அப்படிங்கறத பார்த்து யாராவது புட் இட் இன் சாட் பாக்ஸ். கரெக்டா போடுங்க. So we'll see the next. Okay, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் இங்கிலீஷ் போயட் யாரு அப்படின்னா ஹென்ரி டெரோசியோ. Okay, was born in 1809, demised in 1831. 19th centuryல இருந்து தான் இந்தியன் ரைட்டர்ஸ் நிறைய பேர் இங்கிலீஷ்ல எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுவும் பர்டிகுலரா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஹென்ரி டெரோசோ, ஹி வாஸ் அ போயட், இந்தியன் இங்கிலீஷ் போயட். ஓகே, அண்ட் அவரோட கெரியர் பாருங்க, ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி ஸ்கூல் டீச்சர். ஸோ நிறைய ரெவல்யூஷன் கிரியேட் பண்றாரு as he was a school teacher. நிறைய யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகுறாங்க. பர்டிகுலரா they are also influenced on his thoughts, and they also participated in freedom fighting. சரியா? ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே சாரி ரொம்ப ரிபலியஸா அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை யார் மாத்திருக்கிறா அப்படின்னா ஹென்ரி டெரோசோ. சச் அ ரிபலியஸ் ரைட்டர், அதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ பாருங்க, he is actually reason for young Bengal movements. சரியா? பெங்கால்ல ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ரெவல்யூஷன் கிரியேட் பண்றாரு, and that leads to young Bengal movement. ஓகே, அண்ட் அவரோட தாட்ஸ ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்கள என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா டெரோசியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஐ ரிப்பீட், டெரோசோவோட இன்டெலெக்சுவல் தாட்ஸ ஃபாலோ பண்ணி அவரோட டிசைபிள்ஸ எப்படி கூப்பிட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா டெரோசியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அவரோட ஃபாலோவர்ஸ். அண்ட் ஹென்ரி டெரோசியோ, he was highly influenced by English writer Lord Byron. ஓகே, அவரோட ரைட்டிங்ஸ்லயுமே லார்ட் பைரனை மிமிக் பண்ற மாதிரியே இருக்கும். ரைட்? we know that லார்ட் பைரனும் என்னது ஒரு விதமான ரிபலியஸ் ரைட்டர் தான். ரைட்? அண்ட் he found a newspaper called the East Indian. இந்தியால he established a newspaper and that is called the East Indian. And see here some of the poems by Henry Derozio. The first one is to the pupils of Hindu College. Second one is the Harp of India. Okay, Harp of India is about Indian civilization. Indian civilization na அவர் ஆக்சுவலா வருத்தப்படுறாரு ஹார்ப் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற போயம்ல. என்ன வருத்தப்படுறாரு? அதாவது இந்தியனைசேஷன், பீப்புள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, இந்தியா அந்த பேட்ரியாட்டிசம் நிறைய பேர்கிட்ட இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்தியன் தீம்ஸ் பேஸா வச்சு போயம் எழுதப்படல. டெக்ளைன் இன் இங்கிலீஷ், சாரி இந்தியன் இங்கிலீஷ் போயட்ரி, டெக்ளைன் இன் இந்தியன் இங்கிலீஷ் போயட்ரி. இத பத்தி எதுல பேசுறாரு அப்படின்னா த ஹார்ப் ஆஃப் இந்தியா, which is his major poem, you should know. I repeat, the Harp of India is somehow a patriotic poem, and here he discussed about decline of Indian English poetry. Okay,
And this work, The Harp of India, is often compared with Lord Byron Joer. Okay, Lord Byron, he wrote a work called Joer. I'm so sorry. அது வந்து ஹார்ப் ஆஃப் இந்தியா கிடையாது, அடுத்த ஒர்க். ஐம் சோ சாரி, மறந்துடுங்க சரியா. ஹார்ப் ஆஃப் இந்தியா கிடையாது, தட் இஸ் ஃபக்கீர் ஆஃப் ஜங்கீரா. ஐம் சோ சாரி. இது வரைக்கும் கிளியரா? ப்ரீவியஸா பார்த்த த ஹார்ப் ஆஃப் இந்தியா வரைக்கும் கிளியர் மேம். Am I in the line? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Students? clear, ma'am. Clear, ma'am. கிளியர் மேம். பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ஆன்சர் பண்றீங்க? எனக்கு தான் கேக்குது. Yes, ma'am. Okay, I hope now you can hear. Okay, பார்த்த வரைக்கும் புரிஞ்சுதா students? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. great. Yes, ma'am. Okay, great. I'll ask few questions. அப்ப ஆன்சர் பண்ணுங்க, என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னு பாப்போம். சரியா? Okay, so how English enter into India? எந்த ஃபார்மட்ல? இது ரொம்ப silly question. Try to answer. Colonization. அவ்வளவுதான். சின்ன ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் கேட்ட உடனே எப்படி ஆன்சர் பண்றதுன்னு யோசிக்கிறீங்களோ? காலனைசேஷன். ஓகே, காலனைசேஷன் மூலமா இந்தியாக்குள்ள லாங்குவேஜ் வந்தது. ஓகே, சோ ஹூ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் இங்கிலீஷ் poet? First Indian English poet. Henry Derozo. Correct. Henry Henry Derozo. Derozo was the first Indian poet. Tell me the first Indian work written in English. Travels of Travels of Travels Dean of Dean Mohammed. Correct. Travels of Dean Mohammed. Okay. And then where you can find the character Mandagini. Rajmohan's wife. Rajmohan's wife. Very good. Rajmohan's wife was serialized published year லாம் பாரும். Tell me when it was published as a whole book. 1935. 1935. Correct. 1935. ஈஸியா நம்ம வச்சுக்கலாம். 1935 Murder in the Cathedral by T.S. Eliot. அதுவும் 1935 தான் இல்லையா? சோ இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, T.S. Eliotோட The Murder in the Cathedral 1935. Similarly, Rajmohan wife by Bankim Chandra Chatterjee was also published in 1935. Okay, இந்த 1935ல நிறைய இருக்கு, பட் இது ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, then can you tell me any one particular theme used by Bankim Chandra Chatterjee in his novel? Role of woman in 1950. Okay. Oppression of women in patriarchal society. Patriarchal society-ல patriarchal society-ல பெண்கள் எப்படி அவதிப்படுறாங்க. அண்ட் மந்தாகினி அவ ரொம்ப ரிபலியஸான லேடி, ஒரு விமன் அப்படின்னு பார்த்தோம். எப்படி அந்த patriarchal பேரியர்ஸ், கல்ச்சரலா ஸ்லேவா இருக்கிற விமன்ஸ், அவங்க எல்லாருக்குமே எப்படி ஒரு ரோல் மாடலா மாறுறாங்க அப்படி. தட் இஸ் ஹவ் த ஸ்டோரி எண்ட்ஸ். பட் மந்தாகினியோட எண்ட் எப்படி இருக்குன்னா அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க. சரியா? ராஜ்மோகன் he was an oppressed husband. அவங்களை விட்டு பிரிஞ்சு வந்துருவாங்க. ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக போராடுற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் யாரு, மந்தாகினி. பட் சம்ஹவ் ஸ்டோரியோட எண்ட்ல இறந்து போயிடுவாங்க. சரியா? அண்ட் தென் what are the other things? Tell me the very famous poem of Henry Derozo. ஒரு poem நான் சொன்னேன், நடத்தும் போது சொன்னேன். The Harp இந்தியா. ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன். இந்தியா. The Harp of India. Correct. The Harp of India. Okay. So, which poem of Henry Derozo talks about Indian civilization? The Harp Decline of Indian poetry. Of India. Harp of India. That is also the Harp of India. Okay.
நம்ம பார்த்ததுல who is called as emperor of Bengali literature? Bankim Chandra Chatterjee. Very good. Bankim Chandra Chatterjee. Okay, emperor of Bengali literature அப்படின்னு பார்த்தோம். How many novels Bankim Chandra Chatterjee wrote in English? One. Correct, very correct. Only one novel he wrote, that is Raj Mohan's Wife. Okay, I guess so far everything is clear. Tell me the first verse play. First Parsi Baronet. Parsi Baronet. Who was the author of that Parsi Baronet? Sorabji. Sarabji Nazir. Nazir. So simple இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சோம். Good, பரவாயில்ல. ஒரு தடவை பார்த்ததுலே so many were answering. So happy. We'll continue now. உங்களுக்கு நான் மெட்டீரியல்ஸ் ஷேர் பண்ணிடுவேன் சரியா? ஸோ டோன்ட் பாதர். உங்களுக்கு வந்து வாட் இஸ் தட் வேர்டாவே கன்வெர்ட் பண்ணி ஐ ஜஸ்ட் சென்ட். கிளியர்? ஓகே, நவ் வில் கண்டினியூ ஹென்ரி டெரோசோ. ஓகே, நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் எழுதியிருப்பார். அதுல ஒண்ணு பாருங்க, ஃபக்கீர் ஆஃப் ஜங்கீரா. ஓகே, ஸோ இதுல ஒரு பிராமன் சொசைட்டியை சார்ந்த ஒரு லேடி, அவங்க பேரு தான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, நுலினி. நளினி கிடையாது சரியா, நுலினி. So in the it is 1828 book. This is also a 19th century work. Okay, so நுலினி அவங்க வந்து பிராமன் சொசைட்டியை சார்ந்தவங்க. சின்ன வயசுல ஹஸ்பண்ட் இறந்துருவாங்க சரியா. So you know that during the time of 19th century there was a practice called sati. You know what does mean by sati இல்லையா? அதாவது ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா உடன்கட்டை ஏறுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த சத்தி பிராக்டிஸ் 19th செஞ்சுரியில இருந்தது. இந்த ஃபக்கீர் ஆஃப் ஜங்கீரா அதை பேஸ் பண்ணதுதான். சோ நுலினி ஹஸ்பண்டை இழந்ததுக்கு அப்புறம் அவளை என்ன பண்றாங்க, ஹஸ்பண்டை வச்சு எரிக்கும் போது அந்த இடத்துல அவளையும் சத்தி பண்றதுக்காக அவளை அழைச்சிட்டு போறாங்க. அந்த டைம்ல குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கிட்னாப்ட் நுலினி. ஓகே, அந்த சத்தி அந்த கொடுமையில இருந்து காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தே கிட்னாப்ட். அவங்களை கிட்னாப் பண்ணது யாரு அப்படின்னா நுலினியோட சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, அவர் தான் இந்த டைட்டிலர் கேரக்டர். ஃபக்கீர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன் பாத்தீங்களா. Fakir is a childhood friend of Nulini. Both were actually Fakir had a good affection on Nulini. அப்போ ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னா, இவ உடன்கட்டை இறந்து போயிடுவாளே அப்படிங்கிறதுக்காக அவளை கிட்னாப் பண்ணிட்டு they both try to live together. சரியா, ஃபியூச்சர்ல ஒண்ணு போல சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழலாம்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி they both died at the end of the story. சரியா? So this is how this is a small gist of Fakir of Jangira. And this work is often compared with Lord Byron's what is how the pronunciation Johar. Pronunciation enna appadina Johar. Okay, Lord Byron, he wrote a poem called the Johar. It was a novel and this one is a poem. சரியா? So the Johar poem அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லார்ட் பைரன் லாஸ்ட் பேட்ச்ல நடத்திருப்பேன். So Lord Byron, he went on a tour அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா? So mostly நீங்க ரொமான்டிக் போய்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா they went on a tour. சரியா, அங்கங்க போவாங்க, சுத்துவாங்க, என்னெல்லாம் பாக்குறாங்களோ அதை இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து wrote a poem. So similarly, Lord Byron, he visits Greek, Turkey, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்க்கு போற. அப்படி போகும்போது டர்க்கில, அதாவது கிரீக்ல ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ற. அந்த கண்ட்ரில என்ன அப்படின்னா, அதாவது எந்த விமன் அடல்ட்ரி கமிட் பண்றாங்களோ, ரைட், இன்ஃபெடலா இருக்கிறாங்களோ, அந்த விமன் என்ன பண்ணுவாங்களாம், ஒரு சாக்ல கட்டி நடு கடல்ல போய் தூக்கி போட்டுருவாங்களாம். திஸ் இஸ் அ பிராக்டிஸ் ஹேப்பன்ட் இன் கிரீக். ஓகே, சோ அதை என்ன பண்றாரு லார்ட் பைரன் பாக்குறாரு. சோ அந்த பிராக்டிஸ பேஸ் பண்ணி he wrote this poem Johar. சரியா? So the Johar story என்ன அப்படின்னா அப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க. லார்ட் பைரனோட ஜாகர் சொல்றேன். ஓகே, now I'm just going a deviation. Fakir of Jangira முடிஞ்சிருக்கு. So it is somehow similar with Byron's Johar. I'm sorry. பாப்போம் அடுத்து further-ஆ. Johar and Laila both were in love.
சரியா? லைலா ஸ்பெல்லிங் LEILA. So லைலா அண்ட் ஜாகர் ரெண்டு பேரும் உயிருக்கு உயிரா லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரைட்? லவ் பண்ணா ஒரு வில்லன் வரணும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு வில்லன் உள்ள வர்றாரு. யார் அப்படின்னா ஹாசன். HASSAN. சரியா? சோ போயம் பத்தி பெரிய பேக்ட்ராப்ஸ் கிடைக்கல. பட் ப்ராபப்ளி ஷி மைட் பி அ மேரிட் உமன் லைலா. வை? பிகாஸ் அந்த டைட்டிலே பாருங்க, ஜாகர் அப்படின்னு இருக்கு. ஆக்சுவலா ஜவுகர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டர்க்கிஷ் வேர்டு. ஓகே. அண்ட் டர்க்கிஷ்ல அதாவது ஒரு டெராகேட்டரியான வேர்டுன்னு தான் சொல்லலாம். அந்த லாங்குவேஜ்ல ஜாகருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒன் ஹூ கமிட்ஸ் இன்ஃபெடல், நான் பிஹேவியர் பர்சனை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம் தான், டர்க்கிஷ் டேர்ம் தான் இந்த ஜாகர் அப்படிங்கிறது. பட் எனி ஹவ் அதே நேம்ல ஒரு கேரக்டரும் இதுல வராங்க, ஜாகர். ஓகே. ஹி ஃபெல் இன் லவ் வித் லைலா. சோ இப்போ இந்த லைலா அடல்ட்ரி கமிட் பண்ணிருக்காங்க. சரியா? அவங்க வந்து மேரிடா அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. பட் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ ஒன் ஹூ கமிட்ஸ் அடல்ட்ரி, கிரீக்ல எந்த விதமான பிராக்டிஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்கள ஒரு சாட்ல கட்டி என்ன பண்ணிடுவாங்க, நடு கடல்ல போட்டுருவாங்க. சோ அதே மாதிரியே இந்த லைலாவை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சாக்ல கட்டி நடுக்கடல்ல போட்டுடுறாங்க. சோ இந்த இன்சிடென்ட் மூலமா we can understand that she might be a married woman. ஓகே. சோ இப்போ லைலா இறந்து போயாச்சு. அப்ப ஜாகர் வந்து ஆள் இல்ல. சோ ஜாகருக்கு செம்ம கோவம் வருது. என்ன பண்ணிடுறாங்க, யாரு தன்னோட லேடில போய் கொன்னாங்களோ அவனை கொன்னுடுறாங்க. சரி, அப்ப யார கொன்னு இருப்பாரு? வாட் இஸ் ஹிஸ் நேம்? Hasan. Correct. Hasan. Hassan. Jogger killed Hasan. சரியா? அதுக்கப்புறம் he felt very guilty of his act. சரி, எப்படி ஒரு உயிரை கொண்டுட்டோமே அப்படிங்கிறதுக்காக ரெக்ரெட் பண்ணி கில்ட்டால என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா he went to monastery. ஒரு மங்கா போயிடுவார். சரி, அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா ஃபியூச்சர் லைஃப தேடி போக மாட்டாரு. Instead he become a monk. He joined a monastery. Okay. And in this particular poem என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா critics they believe that there is a theme of vampirism in this poem. You know what is mean by vampire, right? Blood suck பண்ணும் இல்லையா சில certain creatures. அவங்களால பகல்ல நடக்க முடியாது, நைட் மட்டும் தான் வெளியில வருவாங்க. ஹியூமன் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹியூமனோட blood தான் அவங்களோட food. If you have come across Bram Stoker's Dracula, okay, which is a major vampire story in English literature, I hope you know. So அதுதான் வேம்பயர் தீம் வச்சு அந்த டைம்ல தான் இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, லார்ட் பைரனோட டைம்ல தான் வேம்பயர் பேஸ்ட் ஒர்க்ஸும் வர ஆரம்பிச்சது. சரி, அது மித்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரீச்சர்ஸ் தான் வேம்பயர். பட் ஸ்டில் உண்மையாவே அது வாழ்ந்ததுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. that we don't know. Okay, so இப்போ yes, this is how that Byron's Jogger story ends. சரியா? கடைசியா ஜாகர் he went to monastery. Okay. And this poem, Jogger also influenced Edgar Allan Poe to write his first major poem, Tamerlane. Not Tamberlane. Christopher Marlowe Tamberlane கிடையாது, Tamerlane. I'll spell it out. Tamerlane. Tamerlane. It is Edgar Allan Poe's first major poem. So I repeat few points again. Fakir of Jangira, it is an 1828 book. Okay. Nulini was a protagonist who belonged to a conventional Brahmin family. So she was a widow now. So people, they took Nalini for doing sati. So at the time, childhood friend of Nalini, a group of people, they tried to kidnap Nalini and they were successful. And later we come to know that the childhood friend was Fakir. Both of them, they tried to lead a good life in future. But unfortunately, they were died at the end of the story, Fakir of Jangira. Right? And this Fakir of Jangira is often compared with Byron's Jogger. Okay. Now, we'll see about Byron's poem. Byronoda poem. Byronoda poem la enna? Jogger was a protagonist, Laila was a heroine. Both of them
were love with each other. So here, a woman, Laila, was killed by Hassan, right? So Hassan வந்து தன்னோட லேடி லவ் கொண்டதுனால ஜாகர் he killed Hassan. Because of guilt, he just went to monastery. Okay, a proper life lead பண்ணல. This is how Fakir of Jangira ends. So பைரனோட ஜாகரை பேஸ் பண்ணி எட்கர் ஆலன் போ wrote his first major poem, and the poem name is Tamerlane. Hope the points are clear. I've given few extra points. Okay. And one more thing, Grand Tour Lord Byron எப்போ போயிருப்பார் அப்படின்னா 1809 இருந்து 1811. சரியா? Grand Tour 1809 இருந்து 1811. And Byron's ஜாகரோட subtitle சொல்றேன், எழுதிக்கோங்க. It is not mentioned in the slide. Okay. So Jogger's subtitle is The Fragment of a Turkish Tale. The Fragment of a Turkish Tale. And the meaning of Jogger in Turkish is infidel or a non-believer. Clear, everybody? Shall I move on? Yes, ma'am. Students? மேம் சப்டைட்டில் இன்னொரு டைம் சொல்றீங்க? எதப்பா இன்னொரு தடவை repeat பண்ணணும்? சப்டைட்டில் மேம். fragment of yes. A fragment of a Turkish tale. T-A-L-E. Clear? yes ma'am, clear. Okay. So we'll see the next. Song of the Hindustan Minstrel is another work. To India, my native land. And the theme of this poem is nationalism and patriotism. Then Henry Derosso, he wrote 5 sonnets which address to night. Nighttime base pani, he wrote 5 different sonnets. So that's all about Henry Derosso. Now we'll see about Sri Aurobindo. 1872 la irundhu 1950. Can expect question from him. Okay, this time they asked. Previous time also they asked. Consequently, 3 times they asked question from Sri Aurobindo. Okay, so such an important Indian author you should read, who is an editor of newspapers like Vande Mataram, which is a predominant newspaper during the time of independence India. Yeah. So he was born in Kolkata and he studied civil service in England. And then when he came back to India after his studies, he just wants to participate in freedom movement. Okay, so he started to contribute certain works which has a major themes of patriotism and nationalism. Okay, so see, his collection of essays is The Life Divine. ரொம்ப ஒரு டிவினிட்டியா எழுதக்கூடிய ஒரு ஆள் தான். யோகா பண்ணுவாரு, யோகாவை பேஸ் பண்ணியும் எழுதியிருப்பாரு. ஹீஸ் ஆக்சுவலி பிலாசபர். ஹீஸ் ஆஃபன் கால்ட் அஸ் யோகி. ஓகே, நம்ம யோகி கிடையாது, சரியா? யாரையும் குறிப்பிடவில்லை. ஓகே, so you பயமா இருக்குதே. Okay, so certain things should not be converse in stream. Okay, fine. See the next work, Savitri, A Legend and a Symbol, 1950. Read பண்ணுங்க. Such an interesting poem. You have to read. Okay, if you didn't see Mahabharata, please see Mahabharata after you complete NET exam. சரியா? Such an epic of Indian literature. சரியா? மகாபாரதாவும் சரி, ராமாயணாவும் சரி, பைபிள்ல எக்ஸோடஸ், நான் படிச்சதுனால சொல்றேன், எனக்கு அந்த எக்ஸோடஸ் தான் தெரியும். அதுவுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்ட் தான். ரைட்? ஹோலி புக்ஸ் எல்லாமே, குரான் கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு பாட்டு உங்களால ஃபுல்லா தெரியல அப்படின்னாலும் ஒரு சின்ன சின்ன பாட்டு அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. அப்படின்னாதான் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, எவ்ரி திங் இஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வரும். சரியா? வை? பிகாஸ் வி பீப்புள் were emotionally connected with our community, are emotionally connected with our religion, right? So always will be triggered using those emotions, right? Particularly particular சொல்லணும்னா political. சரியா? So okay, coming back to works, பாருங்க, The Life Divine, which is a collection of essays.
சாவித்ரி a legend and a symbol. You should read this. அதாவது சத்யவான் சாவித்ரி அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. யாரு சத்யவான், யாரு சாவித்ரி, ஏதாவது தெரியுமா? Who was Savitri? Don't you know? Savitri is the virtuous woman who fights for the justice for her husband's death Correct. and bring back her husband to life. Yeah, correct. Shushmidava. Yes, ma'am. Okay. Good. Correct. மகாபாரதால 300 verses வந்து சத்யவான் சாவித்திரியை பத்தி தான் பேசியிருப்பாங்க. சரியா? அந்த ஒரு பாட்டை எடுத்து ஸ்ரீ அரபிந்தோ பாருங்க கிட்டத்தட்ட 24,000 லைன்ஸ் டெவலப் பண்ணிருப்பாரு. ஓகே, 24,000 lines in 12 different books, and also it contains 49 cantos. Okay, Savitri, a legend and a symbol book. It was written in blank verse, and the poem is about Savitri and Satyavan, okay, who are the characters in Mahabharata. பாத்தீங்கன்னா சாவித்ரிக்கு she's a woman of beauty. Okay, she has a great radiance in her face. சோ எந்த ஒரு மென்னும் அவன் முன்னாடி வந்து நிக்கிறதுக்கே கூச்சப்படுறாங்க, எவ்வளவு பெரிய வாரியரா இருந்தாலும். சோ அந்த அளவுக்கு அழகா சாவித்ரி, இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அழகா இருக்கும். சோ அப்பா அஸ்வத் அவருக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும். பொண்ணுக்கு வயசாயிட்டே போகுது, ஆனா மாப்பிள்ளைங்க யாரும் அவன் முன்னாடி நிக்கிறதுக்கே தயாரா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு இருப்பாரு. சோ கணவனை தேடுற பொறுப்பை யாரு கையிலேயே ஒப்படைச்சிட்டாங்க. எப்பா சாவித்ரி, நீயே என்ன பண்ண, உனக்கு மாப்பிள்ளை பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அஸ்வத் சொல்லிடுறாரு. கிங் அஸ்வதி. சோ இப்ப என்ன பண்றா சாவித்ரி, காட்டுல ஒரு நாள் போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல she met சத்யவான். பார்க்கும் போதே she fell in love. So she was very adamant to marry Satyavan. Okay, King Ashwath was happy at first, but later he comes to know a secret about Satyavan. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்யவான் ரொம்ப காலம் உயிரோட இருக்க மாட்டான். கல்யாணம் ஆன ஒரு வருஷத்துல இறந்து போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அப்பமே வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. சோ இதை கேட்டுட்டு சாவித்திரி கிட்ட எவ்வளவோ சொல்லுவாங்க, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேரேஜ் பேரண்ட்ஸ், பட் அவ ஒத்துக்க மாட்டான். சோ வேற வழி இல்லாம சத்யவான் சாவித்திரிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க. 1 year ரொம்ப ஹாப்பியா லைஃப் போயிட்டு இருக்கும். அண்ட் இந்த டைம்ல யமா வரார். யூ நோ வாட் ஹூ இஸ் யமா? காட் ஆஃப் டெத் இல்லையா, யமன்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. சோ யமன் வராரு. வந்துட்டு he took the soul of Satyavan with himself. So now Savitri, right, டிவோஷனல் ஒய்ஃப் இல்லையா, ரொம்ப ஒரு பக்தியான ஒரு லேடி, டிவைன் இன்ஸ்பிரேஷன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பயங்கரமா க்ளோரிஃபை பண்ணுவாங்க சாவித்திரிய. அவ என்ன பண்றா, என் ஹஸ்பண்டோட சோலியா நீ கூட்டிட்டு போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பின்னாடியே, யமன் பின்னாடியே போய் என்ன பண்ணுவா, யமாட்ட இருந்து சத்யவானோட சோலை திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துருவா. ஹஸ்பண்ட உயிரோட பொழைக்க வச்சிருவா. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் சத்யவான் அண்ட் சாவித்ரி. சோ இத verse formula further develop பண்ணிருப்பாரு ஸ்ரீ அரபிந்தோ. It is his masterpiece, returned and published in 1950. And பாருங்க, the next work is essays on Gita. அப்போ கீதாவை பத்தி இருக்கும்னு இல்ல, அதாவது கீதா அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஹோலி புக், யூனோ, பகவத்கீதா. சோ என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அண்ட் எப்படிலாம் அதை ரீட் பண்ணி நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தியே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எஸ்ஸேஸ்ல ஸ்ரீ அரபிந்தோ பேசியிருப்பார். அண்ட் he wrote collected poems and plays, synthesis of yoga 1948, and these are all his important works. அப்படி ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு படிக்கிறதுக்கு. The Viziers of Basora, Eric, all these are his famous. On the Veda, all these are his famous works. Okay, MK Gandhi next class la paakalam. Okay, so two authors and a basic introduction about Indian literature we have seen. So we'll see the rest of the thing in next class. Okay, see you. Thank you. See you tomorrow then. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. If you have any doubts, you can ask. Thank you, ma'am. The rest of the people you can leave. Just join sharply at 8:3 or 8:4. 8:4 class join பண்ணிருக்கணும். Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.
மேம் சொல்லுங்களேன் பிரியங்கா. மேம் 19th century 20th century ஆத்தர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் பத்தி எல்லாம் எப்படி மேம் படிக்கிறது? 19th century 20th century அந்த ரைட்டர்ஸோட இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி மேம் படிக்கிறது? நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல மேம், அந்த அந்த செஞ்சுரிஸ்ல நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்கனால அவங்கள பத்தி படிக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க மேம். வேற வழி கிடையாது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒர்க்ஸ் வந்து இப்போ நாவல்ஸ்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நாவல்ஸ்னு போட்டீங்கன்னா எந்த ரைட்டருக்குமே ஒரு 3 ஒர்க் தான் வரும். இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு அவார்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்குக்காக ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்களா. இப்போ 19th சென்ச்சுரிலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாவல்ஸை விட நீங்க பொயட்ரிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். நாவல்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விமன் ரைட்டர்ஸ் வருவாங்க, பிராண்டே சிஸ்டர்ஸ், ஜார்ஜ் எலியட், ஓகே, இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம். அண்ட் தென் poets are very important during 19th century, right? டெனிசன், ராபர்ட் ப்ரௌனிங், ப்ரீ ராஃப்லெட் பிரதர்ஹுட், இந்த மாதிரி செலக்டிவா நீங்க படிக்கணும். நீங்க புக் 3 வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஆக்சுவலி ட்ரெஷர் ஹவுஸ். புக் 3 மெமரைஸ் பண்ணுங்க. அதுல வந்து பியூரிட்டனிசம்ல இருந்து டில் 20th century வரைக்கும் கவர் ஆயிருக்கு. அதுல நீங்க கேட்ட 19th century ரைட்டர்ஸ் எது தேவையோ அது மட்டும்தான் இருக்கும். சரியா? மைனர் ரைட்டர்ஸ் உங்களுக்கு அது வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிருங்க. மற்றபடி உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும். ஸோ தரவு புக் 3 கொடுத்துருக்க 4 புக்ஸையுமே தரவு பண்ணுங்க. தட் இஸ் குட் எனஃப் டு கிளியர் நெட். சரி, உங்களுக்கு இப்போ ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல நீங்க கிளியர் பண்ணணும் பட் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த சர்டன் ஆத்தர்ஸ் லிஸ்ட்டை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். சரியா? லாஸ்ட் பேட்ச்க்கு நான் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன், எதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் கடைசி நேரத்துல படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த லிஸ்ட்டை நான் ஃபார்வர்ட் பண்றேன், ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணுங்க. சரியா? கம்மியான ரைட்டர்ஸ், அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டு தென் ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆன் அதர் திங்ஸ். சரியா? ஜஸ்ட் போஸ்ட் த ரைட்டர்ஸ் இன் குரூப். ஓகே ஓகே மேம். மேம் சொல்லுங்களேன் மெர்லின். மேம் இங்கிலீஷ் இன் இந்தியாவும் சார்ஜ் வந்து கம்மியா இருக்கு. சப்போஸ் நான் எக்ஸிட் ஆயிட்டேன்னா சார்ஜ் கம்மி ஆயிட்டேன்னு அர்த்தம். சரியா? ஓகே மேம். சொல்லுங்க மெர்லின். மேம் இங்கிலீஷ் இன் இந்தியாவையும் இந்தியன் ரைட்டிங் இங்கிலீஷும் தனித்தனி கேட்டகரியா படிக்கணுமா, இல்லைன்னா அது எப்படி ஒண்ணுதானா? உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது இங்கிலீஷ் இன் இந்தியாவும் ஹையர் இன்னும் என்ன சொன்னீங்க? இந்தியன் ரைட்டிங் இன்னைக்கு பார்த்தது மேம். இல்ல 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 அதாவது இங்கிலீஷ் இன் இந்தியாவை ஏன் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன், ஏன் இப்ப நான் சொன்னேன் அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இப்படிதான் லிட்ரேச்சருக்குள்ள வந்ததுங்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன். அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இங்கிலீஷ் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ செப்பரேட் யூனிட், ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட்டே. அதுக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் ரொம்ப கொடுக்கணும். இந்தியன் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது 25% பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரை தவிர்த்து இந்த கண்ட்ரி ரைட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுல ஒண்ணுதான் இந்தியன் லிட்ரேச்சர். நீங்க எப்படி ஆப்பிரிக்கன் லிட்ரேச்சர் படிக்கிறீங்களோ, கெனடியன் லிட்ரேச்சர் படிக்கிறீங்களோ, அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் படிக்கிறீங்களோ, அதே மாதிரி இந்தியன் லிட்ரேச்சர் படிக்கிறீங்க. அந்த 25%க்குள்ள இந்த இந்தியன் லிட்ரேச்சர் அடங்குமே தவிர இங்கிலீஷ் இன் இந்தியாவும் இந்தியன் இதுவும் ஒண்ணு கிடையாது. இந்தியன் ரைட்டிங் இங்கிலீஷும் ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. சரியா? இங்கிலீஷ் இன் இந்தியா இஸ் அ செப்பரேட் யூனிட். அது ரொம்ப முக்கியம். சின்ன யூனிட் படிச்சீங்க அப்படின்னா சூப்பரா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். மேம் இப்போ வந்து இந்த இங்கிலீஷ் இந்தியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூனிட்ல இருக்கிற அந்த பொயட்ரி டிராமா அதோட கேட்டகரியில வருவோம் மேம்? புரியல மேம். நம்ம போர்ஷன் அலாட் பண்ணிருக்கிறதுல வந்து யூனிட் 1 டிராமா, யூனிட் 2 பொயட்ரி, அப்புறம் ஃபிக்ஷன் அப்படி இருக்கலாம் மேம். அந்த கேட்டகரியில இந்தியன் ரைட்டிங் இங்கிலீஷும் வருமா அப்படி கேக்குறேன் மேம். எஸ் அப்படிதான். அதாவது டிராமான்னு மட்டும் கொடுத்திருப்பாங்க. அவன் வந்து என்ன கொடுத்திருக்க மாட்டான், பிரிட்டிஷ் டிராமான்னு கொடுத்திருக்க மாட்டான். சிம்பிளி டிராமா அப்படின்னா அவன் எல்லா கண்ட்ரி ரைட்டர்ட்ட இருந்தும் கேட்பான் அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? ஓகே மேம். ஓகே மேம், தேங்க்யூ so much மேம். See you then. See you in next class.
You have joined the call. There is one other person in the call. You're blank. Open. Visitors are in this week. Toggle button not pressed. Host controls. Toggle button not pressed. Activities. Toggle button not pressed. With activity. Host controls. No next button. Toggle button. Toggle button 2. Toggle button. Button link. Menu button. Collapse. Submenu. Bullet. F1 of manage ribbon. Red plus alt. Recording heading. Close button. Recording button. Recording this week in dialogue. Button. Stop record.